Salve, salve pessoal, tranquilidade? Aqui é o Marcos, é mais um vídeo para o canal e nesse vídeo aqui eu vou fazer uma pausa, um break nas questões de falar sobre dicas de inglês e eu quero falar sobre um livro que eu li há algum tempo atrás. Eu vou mostrar esse livro aqui para vocês, eu tenho um print na capa dele e eu vou mostrar o livro aqui. O livro se chama Kafka by Robert Crumb. Franz Kafka foi um escritor judeu que teve um conteúdo que ele produziu realmente muito bom. E Robert Crumb é um ilustrador e escritor que fez as ilustrações desse livro e escreveu também. Então esse livro é a visão de um outro escritor sobre Franz Kafka. E falando sobre Robert Crumb, o cara é muito bom, ele tem um traço pesado, sujo, cheio de detalhes, e daqui a pouco vocês vão ver, e aí vocês podem googlar depois, procurar ilustrações sobre ele, eu realmente recomendo. Agora eu tenho aqui meu quadro branco, que sempre me auxilia nas coisas. Eu vou falar um pouco sobre Franz Kafka. O livro é extenso, eu tenho várias anotações, eu sempre leio fazendo anotações, mas eu não vou falar sobre tudo, senão eu ia ficar aqui uma hora falando, porque realmente tem bastante conteúdo. Vou falar aqui rapidamente para não perder muito tempo. Franz Kafka. Bom, Franz Kafka tinha lá seu pai e o seu pai não se declarava judeu. Eles viviam no gueto de Praga e naquela época, no começo do século XIX, os judeus estavam começando a ser perseguidos. Se o pai dele falasse que a família era judia, Kafka, irmãs, a mãe, ele perderia a clientela. Ele tinha um armarinho. Ele vendia os seus produtos, ele tinha muito medo de perder os seus clientes e não ter como sustentar a sua família. Então ele dizia que eles eram tchecos. Aqui eu falei. O Kafka, ele amava. Falei Kafka, na verdade é Kafka. É muito comum, eu sempre confundo a comida Kafka com Kafta, mas é Kafka. Bom, o Kafka, ele amava o lugar e ele viveu quase a sua vida inteira lá. Ele saiu para viagens, para morar um pouco em outros lugares e no final da vida ele foi morar com a sua irmã no interior, que foi onde ele passou os seus últimos momentos de vida. Mas ele amava o gueto de Praga e os livros dele, ele traz bastante disso. Bom, continuando, ele também amava o teatro Yiddish, que é um teatro ali daquela região da Europa Oriental, que é tipo um circo itinerante, um teatro itinerante, que as pessoas se apresentam nas ruas, enfim. Tem toda aquela brincadeira, é bem interessante, tocam e fazem encenações, só que isso era visto com maus olhos, a sociedade ali burguesa considerava esses artistas sujos, de rua, sem residência fixa, eles eram marginalizados. Bom, continuando, o seu pai, ele era opressor e isso se reflete muito nos trabalhos de Kafka. Então, o Kafka, ele sempre escrevia, ele se colocava muito para baixo por causa que ele foi criado assim, porque seu pai era ali muito opressor. E nos trabalhos dele, vocês vão ver daqui a pouco algumas ilustrações que o Crumb fez baseado nos livros de Kafka, na história de Kafka. Ele sempre se colocava assim como uma pessoa de segunda categoria, sempre um inseto, um verme, uma escória, que é como ele se via, impotente, impossível. O trabalho dele é baseado nisso, né? Para você que gosta de entrar em contato ali com um pouco de sentir o que a pessoa sentiu enquanto ela sofria aquilo, vai lá que é meio denso, não é triste, mas te faz refletir, sabe, sobre as coisas. Bom, no século XIX, o ódio aos judeus era muito forte e era muito comum as pessoas agredirem judeus nas ruas. Inclusive havia propaganda do governo que era permitido colocar cartazes na rua falando mal dos judeus, entregue judeus, agrida os judeus, sabe? Era uma coisa muito pesada. Inclusive você podia pegar um porrete, dar na cara de um judeu ou de uma judia na rua, que isso não era considerado crime. Era uma agressão e não dava nada. Então os judeus eles eram muito perseguidos já nesse momento. Continuando aqui. O Kafka era um escritor em agonia, tentando alcançar um Deus inalcançável. Isso foi o que um dos melhores amigos dele e também seu editor disse isso, que o Kafka era esse cara sempre em agonia, tentando alcançar um Deus inalcançável. Então ele vivia numa eterna agonia, uma coisa que não tinha fim. E aqui, o último tópico que eu anotei, os judeus eram perseguidos e odiados. Agora, mostrando aqui algumas ilustrações, vai dar para entender melhor do que eu estou falando. Lembrando que essas ilustrações são de um ilustrador chamado Robert Crumb. Procurem sobre ele, Robert Crumb, com C. Vocês vão ver o trabalho do cara, é fantástico, muito bom. Bom, aqui tem a capa do livro, Kafka by Crumb. E aqui eu vou folheando alguns prints que eu dei. Então aqui
tem uma parte num livro dele que se chama Metamorfose, que ele se sentia tão merda na vida, sabe? Tão insignificante, que ele é a pessoa principal ali do livro, né? É ele. E ele começa a contar como que esse homem, esse principal aqui do livro, o personagem central, vai se transformando lentamente em um inseto, uma barata. E aí a família tranca ele no quarto, e a família só abre a porta pra alimentá-lo e tal, e você vê que o pai jogando comida nele e tal. Que é como ele se sentia por dentro, ele se sentia impotente, um inseto, enquanto o pai o tratava como tal. Uma vida que não deveria ser fácil. Aqui tem uma outra ilustração do Crumb. Você pode ver que tem vários detalhes, tem as achuras, enfim, é bem feito, luz e sombra, é preto e branco, mas é muito legal. Mas é ele se sentindo uma barata, de barriga pra cima, sem conseguir levantar, só esperando uma morte chegar. Por falar em morte, vou falar sobre morte mais pra frente, aqui tem o pai dele, né, tocando ele de volta pro quarto, que às vezes ele, né, nesse livro chamado Metamorfose que ele escreveu, ele saía do quarto, quando ele já era barata, ia pra mesa comer, enfim, andar pela casa, enfim, mas depois o pai sempre o tocava pro quarto e o trancava lá, por vergonha de mostrá-lo, porque é como ele se sentia na vida real, ele sentia que o pai tinha vergonha dele. Por exemplo, nessa imagem aqui, ele tá indo pra praia, o pai é super forte, grande, e ele é pequeno, magrelo, é que tem alguns amigos rindo, né? E é como ele se sentia na vida, inferior. E aí o pai tava tentando ensiná-lo a nadar e ele não conseguia. E o pai falava, ah, você é uma desgraça de homem, de filho. E ele cresceu sentindo uma desgraça. E aí, com o tempo foi passando, ele é adulto, ele é escritor, enfim, ele vendendo bem, mas ele se sentia assim, pego pelos próprios pensamentos, sendo obrigado a escrever. Então, ele tinha uns delírios, tinha umas visões, estava ficando meio esquizofrênico, mas isso acabou gerando um conteúdo muito bom, assim. Ele, pelo menos esse um livro que eu li, eu realmente recomendo, é um ótimo livro. Ele sempre se imaginava morrendo, porque ele achava que a vida dele era insignificante, e ele tinha que ter uma morte muito, assim, pesada, né? Uma morte pra sofrer, assim, porque ele achava que ele merecia sofrer. Mesmo ele não tendo feito nada de errado, mas ele tinha uma culpa, essa questão com o pai, enfim, essa inferioridade, e por ser judeu, sabe? Um judeu perseguido, humilhado, então ele achava, ah, judeu é uma merda, meu pai me trata como uma merda, eu mereço morrer da pior maneira possível. Então ele se imaginava, às vezes, por exemplo, sendo cortado por um cutelo de açougueiro em tiras bem fininhas, ele imaginava como que poderia ser essa dor. Pesado, né? Ele não tinha uma boa relação com as mulheres. Ele namorou algumas vezes, teve relações até que longas, mas eram mais de amorzinho e menos de sexo. E aqui tem como ele meio que imaginava as mulheres, né? Que eram fantasmas que sugavam a energia dele, que drenavam, né? Que obsediavam ele ali, uma coisa bem assim que ele imaginava. Bom, então esse foi o pequeno review, sem tentar soltar muito spoiler do livro, sem também soltar muito spoiler da vida do Franz Kafka. E quebrando um pouco aquela questão de falar sobre dicas de inglês, né? E falando um pouco sobre outras coisas. E agora eu vou apertar o botão e tentar falar sobre essas coisas em inglês, que vai ser um pouco difícil. É um pouquinho mais difícil do que falar sobre dicas de inglês. Então, hello good friends, this is Mark one more time in another video, and for this video I brought it here a really self-challenge, something that I am not sure if I will achieve properly, but I'm going to try that. I have here some book. It's not a real book review. I'm just here trying to talk a little bit about a book that I read down in the beginning of the last year. Two I'm talking about 2016. Yes, exactly like that. 2016. Today we are in 2018, so 1 year and a little bit more. Never mind. So I was talking in Portuguese while I was explaining about this book, Kafka by Robert Crumb. I don't know if you know about Franz Kafka. I didn't know anything about him until last year, 2016. You know me. And someone told me about Franz Kafka, and then I decided to read a little bit about him. And for my surprise, I really liked the book, and I wish to read more book about him in the future. Not exactly now, because I have many books to read, okay? And I will start talking in English, but showing before the illustrations here. And then I will show my whiteboard.
And this book is written and illustrated by Robert Crumb, but based in the history of Franz Kafka. I have here the first illustration, the cover of this book, and then I have some print screens here. So Franz Kafka, I will say just a little bit about him. He was a Jewish person and his family as well. But his father, I will change that. I think it will be more useful because I have here some explanation about the family. So I have here my whiteboard and I will say that at first. It is written down in Portuguese, okay, but I will translate that to English. So Franz Kafka's father used not to say that they were Jewish because Franz Kafka's father, he had a small shop and he used to sell clothes, to do shirts, t-shirts and trousers and things like that, scissors, needles, you know, and more, and strings, things like that, buttons and tie to tie up the shoes and things like that. So he didn't want to lose the customers, and for this reason he decided to say that the family were from Czech Republic. Let's continue that. And they lived in the ghetto of Plague, and the Plague is in Czech Republic, okay? And Franz Kafka, here is written wrong. It's not Kafta. Kafta is meat. It's Kafka. And Franz Kafka loved the place, and he loved as well the Id theater. It's a sort of itinerant theater, you know, going to city to another city and so forth, and with lots of music and presentation gigs and acting like a real theater and things like that. But the people that lived in this sort of company, they were seen like, let me see the right word to explain that, underdogs, you know, second class people. So let's continue that. Franz Kafka's father was really overwhelming him all the time, and for this reason, in a few seconds I will show you some illustrations illustrating how Franz Kafka used to feel at that time. Let's continue that. In the beginning of the 19th century, the hate against Jewish people, it was really getting more and more all the time. It was normal to punch, for example, a Jewish man on the street. It wasn't a crime. Even if I hit some stick, you know, some for example, a baseball stick, and if I hit a Jewish person on the face, it was accepted. It's really sad. And continuing that, Franz Kafka was a writer in deeply agony, in deeply sad, in deeply blue, in a really bad mood. And his best friend used to say that Franz Kafka was a writer trying to read a god, but it was impossible. Okay, so now I'm going to show the illustrations that I showed talking in Portuguese, but now talking in English. So I stopped here. Now I may say better about that. So Franz Kafka wrote a book. It's named in Portuguese Metamorphose. In English, I'm quite sure that it's metamorphose. I'm not sure about this term because I have never seen this word in English, but it never mind. The fact is that in this book, Franz Kafka was becoming another creature. He was a man at first, and then he was changing. He was transforming to a cockroach. And here we may see that his father throwing food to him and even hurting him. And I have more illustration here I will show you. It's illustrated by Robert Crumb, as I said, and it's
really complicated. Can you imagine a man feeling like that, feeling he's an insect? It's pretty sad. It's almost impossible to imagine, at least to me. I don't know to you. And I have more illustrations here. In this book, Franz Kafka was out of the room and his father arrived at home, and and put him inside of the bedroom because he couldn't stay out of the bedroom. He couldn't eat out of the bedroom because he was an insect. Here I have another issue that I talked before. His father was bringing him to the beach to teach him how to swim in, but he was really afraid. He was thinny. His father was stronger and taller, and many men, they were laughing at Franz Kafka. And Franz Kafka all the time was feeling like that. He felt like that for many, many time. And here we have another illustration here. He is being led by his thoughts, a sort of ghosts that were obligating him to write even when he didn't want to write. And here another issue, some knife of I forgot the name for the place that we go to buy meat. Butcher, yes, butcher. So some knife, some butcher slicing him slowly. Franz Kafka used to imagine this sort of thing because he thought that he was a duty, and he was whelmed by his father, and he thought that his life wasn't important, so he needed to die in a really sad way, complicated. Here another issue, Franz Kafka and didn't like to dating too much, and he used to think that women, generally speaking, they used to get his vital energy like ghosts. Ooh. And the last illustration that I printed to show you. So it was a little bit difficult to talk about, It's easy to talk about something that I really have a domain. For example, right now I'm talking freely and I may talk fast, I may do less mistakes, but when I need to talk about something specific, some date, some fact, some story, it's a bit more complicated, but the English is like that. I need to force myself to talk about this sort of content. I'm a little bit low voice. I think that I'm getting a cold. I don't know. Never mind. So this video is about 18 minutes and I don't want to be longer. I planned to have a video about 5 minutes, but the subject was good and I just went out without thinking about what I was doing, and I brought here my whiteboard, I brought here my tablet with many illustrations because the subject was really interesting to me. But now I'm going to introduce myself. It's a pleasure to meet you. I'm Marcos, I'm a Brazilian guy, I'm from São Paulo, and I am here almost every single day trying to find out a new way to improve my English. See you in the future. Bye.